Around 70,000 indigenous locals of Birbhum district of West Bengal have been living in fear of forced eviction and getting stripped of their agricultural land and houses since the state government's announcement of the Deucha-Pachami coal mine project. The proposed mine that will replace these stone quarries will be spread across 11,200 acres, of which 9,100 acres belong to indigenous residents. The government claims that it will be the world's second largest coal mine and has an estimate reserve of 2.1 billion tons of coal. The state government also claims that the project will bring economic opportunities for the locals. Locals, however, say there was no consultation between the villagers and the state. Rajaram Tudu, village chief of Diwanganj, calls the state government's promises a bluff, since he has not seen any development in the industrial area of the region. The 62-year-old is certain that mining companies will recruit skilled laborers rather than the locals. যেখানে ফ্যাক্টরি আছে সেখানে মানুষের কোনো উন্নতি হয়নি, আমি দেখছি তো। আর আমার ওই ঘাটঘাট এরিয়াতে 20 জায়গায় এরকম পাথর শিল্প গিয়েছে। আমি সেই জন্য কোনোদিন চাই না যে পাথর কয়লা হোক। আর যেগুলো পুনর্বাসন 1 লক্ষ কাজ দেবে ওগুলো ভাঁওতা, ওরা 1 লক্ষ কাজকে দিতে পারবে না। আর যদি দেয় তো স্কিল লেবারকে দিবে, স্কিল লেবার তো এখানে নেই। 70-year-old Munshi Baski, a resident of Motrapari village, alleged that people are already making a handsome amount of money from the stone quarries and crushers. This, he says, has not changed the socio-economic status of the tribals in the area, so the coal mine won't do any better. বড় বড় বাবুরা, বড় বড় নেতারা এসে এখান থেকে কয়েক হাজার হাজার কোটি টাকা এখান থেকে ইনকাম হয় সরকারের। সেই পয়সা আপনি তো এসছেন গাড়িতে, দেখেন না রাস্তাঘাট, পানীয় জলের দেখেন না কি সমস্যা। তা কয়লা খনি হলে তো আরও আমাদের সমস্যা বেড়ে যাবে। The first step towards the implementation of the project was taken in September 2018, when the central government and the state government-owned West Bengal Power Development Corporation Limited signed an agreement that allotted the land to the corporation. Though the state government failed to start work on the ground over these last 2 years, sources in the Birbhum district administration say that the state government is now keen to start the project before the upcoming assembly elections, to be able to showcase it as economic growth in the state. Sand dust from the stone quarries and stone crusher in the area is an environmental disaster the locals of the village are already dealing with. Most homes in the vicinity of the quarries cannot open the windows in their houses, as their plants are all covered in grey and brown dust. কেসারগুলো চলছে, কেসারগুলো চলার ফলে জল দিচ্ছে না, আমাদের চাষের খুবই প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে। যে কোনো চাষ করছি ধুলোতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, চাষ হচ্ছে না। এটাতে আমাদের অসুবিধা, প্রচুর তো অসুবিধা। খরচা করে লাগিয়ে দিচ্ছি, চাষবাস লাগিয়ে দিচ্ছি, ধুলো ইয়াতে কারণে আমাদের চাষবাস হচ্ছে না। এই সম্বন্ধেই একটু আমাদের অসুবিধা ওটাই। The initiation of the project has also resulted in resistance by the locals. An environmental conservation organization has also been formed in the village to campaign against the project. এখানে এর আগে একটা প্রজেক্ট হয়েছে, সেটা হচ্ছে পাথরের। তো পাথরের শিল্প চলতে গিয়ে আমরা দেখেছি, এখনও দেখছি, সেটা হচ্ছে পরিবেশ দূষণের মাত্রাটা অনেকটা, মানে এখানে ডাস্টে 2010 পরে অনেকটা কমেছে, কিন্তু ডাস্টের সংখ্যাটা জন্য খুব চাষের দিকেও এবং জনগণের দিক থেকেও খুব ক্ষতিকারক হচ্ছে। আর এই ডাস্টের জন্য সিলিকোসিস বলে একটা রোগ দেখা দিয়েছে, যেটা খুবই ভয়ানক। খুব যারা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তারা অনেকেই মারা গেছে। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে যে খবরাখবর আসছে, 4টে পঞ্চায়েত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার থেকে আগে যেটা রিপোর্ট দিয়েছিল সরকার, কোনটা ঠিক করছে বলা যাচ্ছে না। আগে যেটা বলছিল 42টা গ্রাম মতন এফেক্টেড হবে, পরে এটা 35-এ 30-এ নিয়ে আসা হলো। এখন সরকার কোন দিকে কি ঠিক করবে বলা খুবই শক্ত মনে হচ্ছে।
Apart from privately owned land, there is a large chunk of government land, about 500 acres, within the proposed mining area. Of this, only 40 acres of government land has been identified so far for the mining project. Don't forget to like, share, and subscribe to EastMojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.